bridging the gap between potential and performance, promise and performance of India. What I'll do is I'll briefly outline my current thinking in hopefully about 5 minutes, but definitely not exceeding 10 minutes. Then leave it open for interaction. Some of you who might have followed me for some years would have known me as one of the greatest optimists in India. Certainly there is almost nobody else in the country who spread more goodwill, cheer, and optimism about the future of India in the past quarter century. I can say that with complete conviction because everything I wrote, I spoke, most of it is in public domain. And I'm not one of those who would say something 10 years ago and today something different. With changing evidence, certainly some ideas may change, but fundamentals never change, and I never ever in my life uttered a lie in public matters. I'm a great optimist. I still retain my optimism. But the fact is that the opportunities that we had 20-25 years ago have dwindled. Nationally, within the country, we failed to do many things that are necessary to fulfill our potential. I am saying this with deepest sense of responsibility. B, globally, the window is closing. 20 years ago, we all recognize, and your city is a great example. The world was open, there was competition, free trade, record dose, comparative advantage was the global norm. Economies were booming all over the world. And the Western world in particular was very anxious to help India, not because they love India, but because they fear China. So they wanted a country which is roughly capable of matching China in terms of demography, in terms of culture, civilization, history, and potential in terms of great power status. So the world was very benevolent to us. But today the world is changed a bit. Today the world is much more insular, far more nationalistic. It's very difficult to penetrate the borders. Even trading blocks are now emerging instead of global trade, they are now trading blocks increasingly. Ultra-nationalism is spreading. Economies are a little more turbulent. The elites in most of the rich societies are a little more concerned about the future. For the first time after about half a century or maybe 3/4 of a century, there's a lot of fear and concern about the future. And within our country we failed to do some things. That's the context in which I wanted to deliberately raise this issue. Where are we falling short? Why is it that India is not able to fulfill the promise? Why is there a gulf between promise and performance? Let me make a very brief statement of the areas where we, I believe, need to quickly act. Because I always believe it's never too late. We bungled, yes. But well, that's a temporary bungle in a country with 5,000 years of civilization and culture and history. The quarter century, while it matters, it's not necessarily fatal. We still have to work on, there's no choice. That's the context in which I wanted to mobilize public opinion in the country and abroad around some of these very simple ideas, beyond parties, beyond caste, region, religion, state, language, etc. The first is, even today, the basic services in India, despite us paying taxes and despite employees in government being well paid relative to the market in India, if some of you think that Indian employees are paid very poorly, you are completely mistaken. Indian employees relative to Indian market are very well paid. We are like Singapore. It's not that the public sector employees are poorly paid, they are actually very well paid. Typically, an employee in government in India gets paid 3 to 4 times the market wages for the same work. Except that the private sector chap does the work and government fellow does not have to do the work. You know all the consequences, the corruption, the harassment, etc., etc. We could not still create a framework for predictable and timely delivery of public services to the bulk of the people. That has profound consequences in our polity, economy, and society. The second key area where we are failing is education. Again, some of you may think that we are not spending enough on education. I don't know if you're familiar with some of the numbers. You take Andhra Pradesh and Telangana, Andhra Pradesh and all that. ఈ రెండు స్టేట్స్ కలిపితే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఉన్న పిల్లలు 65 to 67 lakh children. Class 1 to class 10 government schools.
రెండు స్టేట్స్ కలిపి గవర్నమెంట్స్ పెడుతున్న ఖర్చు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం సంవత్సరానికి 35,000 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్, 20,000 కోట్లు తెలంగాణ, ఇంక్లూడింగ్ పెన్షన్స్. దట్ ఆల్సో ఇస్ కాస్ట్. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమ్మఒడి అనే ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది కదా, తెలంగాణలో వేరే అట్లా. సో ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కలిపి 55,000 కోట్లు. డూ ఏ సింపుల్ అరిథమెటిక్. 55,000 crores or 550 billion rupees divided by 6.7 million children. You get the number. It's coming to 80 to 90,000 rupees, nearing 1 lakh rupees per child per year in government schools in Telugu states, to give an example. Now, when India's per capita income is only about 1.4 lakhs, this is not a small amount. So it's not the money that's the problem, but we simply fail. Our education is for a country which produced people like you. Your parents, your families are spectacular examples of Indian society's strength. The parents sacrifice everything for children. Society values education. Kids are bright. Government is spending money. I went to a government school. There are quite a few in your generation who did go to government schools, though increasingly it's uncommon. Certainly your parents all went to government schools. But we're not getting educational outcomes. Outcomes are appallingly bad. మనందరం సుందర పిక్చర్ అని, లేకపోతే మన సత్యానాథన్ అని, లేకపోతే ఇంద్రాలు అని చూసి మనం ఫెంటాస్టిక్ ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ the best in India are a match for the best in the world, but the average in India are absolutely nowhere in the world. See, it's a painful reality. We have to recognize it to set it right. నటిస్తే లాభం లేదు. నేను గొప్పవాళ్ళని మనం అనుకుంటే లాభం లేదు. మనకు ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది, బట్ రియాలిటీ అది కాదు. I'll give you 1 or 2 examples. If you take 8th grade లో 130 మందికి 40 మందికి స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి, గవర్నమెంట్ స్కూల్ కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్ కానీ, 8th గ్రేడ్లో 125 మందికి చదవటం రాదు. 2nd గ్రేడ్ లెవెల్ ఒక చిన్న ప్యాసేజ్ అర్థం అవడం అట్లానండి, చదవటం రాదు. 130-40 మందికి తీసివేత రాదు. 2 digit నంబర్స్ 65 - 46 అన్నాం అనుకోండి, అది చేయడం రాదు. 8th గ్రేడ్లో 130-40 మంది, 150-60 మందికి నంబర్ వివేకంగా చెప్తానంటే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క జిల్లా ఒక రకం ఉంది. నేను బ్రాడ్ యావరేజెస్ చెప్తున్నాను. 150-60 మందికి సింపుల్ డివిజన్ రాదు. 3 digit నంబర్ని సింగిల్ డిజిట్తో డివైడ్ చేయడం. 365 divided by 7. Hard real numbers, no exaggeration, all over the country. With minor variations, the pattern is similar. 14 to 18 year olds ఈ మధ్య తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 స్టేట్స్లో కూడా ఒక్కొక్క జిల్లాలో సర్వే చేస్తే 14 to 18 year olds 140-50 మందికి వెయిట్స్ మెజర్ చేయడం చేతగా. వంకాయలు 2.7 కిలోగ్రాములు మెజర్ చేయవా అని చెప్పంటే ఆ రాళ్ళు, తోకన్ రాళ్ళు 2.7 కిలోగ్రాములు పెట్టడం చేత కదా. 14 to 18 year olds టుడే ఇన్ 2019. 150 మందికి ఒక స్టేట్లో, 135 మందికి ఒక స్టేట్లో గడియారం చూసి గంట నిమిషం టైం చెప్పడం రాదు. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ a bit. Every one of the statements I'm making is documented. It's backed by evidence. 140-50 మందికి గంట చెప్పగలుగుతున్నారు, కానీ గంట నిమిషము 2 చెప్పాలంటే గడియారం చూసి 14-18 ఏళ్ల వయసు మధ్య అది చెప్పలేకపోతున్నారు. I can go on and on. Easily this can be set right, because we are spending phenomenal sums of money relative to our prosperity levels. అన్నీ ఉన్నాయి, but we have not paid attention. We are lying to ourselves. We are not even acknowledging the reality. Global survey జరిగితే there is something called PISA, Program for International Students Assessment. అది రిచ్ కంట్రీస్ మొదలెట్టినాయి. నౌ రిచ్ అండ్ పూర్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ కూడా దానిలో వచ్చేది. దే డూ సీరియస్ సర్వే. నేను ఇందా చెప్పిన చాలా క్రూడ్, చదవగలవా, తీసివేత చేయగలవా, భాగాలు చేయగలవా, చాలా వారంకాలం చదువు. ఇది కొంచెం జెన్యున్ చదువు. లాజిక్, లాంగ్వేజ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్,
మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకోవటం, అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. దీనిలో 74 నేషన్స్ మధ్య సర్వే జరిగితే యు నో వాట్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ వాస్? కెన్ ఎనీబడి గెస్? We were 73rd. Actually, there were 2 Indian entities in that 74. We were 72nd and 73rd respectively. Luckily, a country called Kyrgyzstan was there in that survey. You know why it's lucky? Then I went to town with this data. We don't deserve this, we can do much better. అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇట్లా ఉంది? లేదా సెక్రటరీని గట్టిగా నేను వాదిస్తే, you know what the government's response was? I'm a bit of a professional. I understand our country, I understand its problems, I know how the governments respond, parties respond, the bureaucracy responds. My business is how to engineer change. But the response of the government was shocking. I never anticipated that. You know what the government said? Henceforth, India shall not participate in these surveys. This happened in 2009, 10 years ago. India did not participate in a survey since then. మొన్ననే 2021 నుంచి మళ్ళీ ఈ సర్వీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అనౌన్స్ చేసి, బట్ ఓన్లీ కేంద్రీయ విద్యాలయాస్ అండ్ ఏ ఫ్యూ సెలెక్ట్ స్కూల్స్. మళ్ళీ మన యావరేజ్ కనుక వస్తే మళ్ళీ కంపేరింగ్ వస్తుందని చెప్పని మళ్ళీ మనం చీట్ అవర్సెల్స్. హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెల్ ఫండెడ్, పూర్ అవుట్కమ్స్. హెల్త్ కేర్ ఈజ్ వెరీ పూర్లీ ఫండెడ్, టెరబుల్ అవుట్కమ్స్. India spends one of the lowest amounts in the world on public health. And annually, 55 million people, 5.5 crore people, annually, they descend into poverty, they become poor when they did not start off as poor in the first day of the year. Because of ill health or because of the health care costs. Just to give one number. I'm a medical doctor, I understand the sector very well. I am the author of the National Health Mission. It went some way, about 5-10% way to addressing the challenges, but I fought for 100%, but the beggars can't be choosers. We only got some small thing. So when I'm saying this, please understand, I speak with full authority. It's not subjective, it is not casual, it is not a rhetorical statement. It is backed by evidence and with a clear roadmap as to how to change. The fourth area that needs to be addressed is agriculture. Many of you come from agriculture, but some of my friends are saying, Gramalu pente Kannadu vastayi. There is a complete decline. Now, world over, agriculture is always a difficult occupation. America, agriculture is a tough occupation. Incomes are a little less, work is a little harder. It's not easy. But in India, it's the government's follies in a large measure that have led to agricultural crisis. And we have not addressed them. And the only answers we come up with, minimum support price, loan waiver. Two bogus answers. ఎన్నిసార్లు మనం నటించినా కూడా they never solve the problems. 40 ఏళ్ళకి అదే మాట్లాడుతున్నాం. We never want to do the things that actually can address the challenges and give the price to the farmer without damaging the society. Again, there are many things that need to be done. In each of these areas, we can easily change things, but we choose not to look at them. The fifth area is local governments. ఇందాక ఇవాళ నాగా ఉన్నారు ఇక్కడ. Naga is the unfortunate victim of mine today. పొద్దున్నుంచి ఇప్పుడు దాకా he kept driving around and all that. So we were discussing Donald Trump, other things. So I was telling him, and I believe that passionately, your president does not matter. Okay, publicity, media, whatever that president, ఎవరైనా కూడా Barack Obama or Donald Trump, whether you are Republicans or Democrats, it makes no serious difference in president's level. It's more symbolic. Because the institutions are very strong. Your city, your community, your school district, your state, and at the federal level you have the Supreme Court, you have the Congress, and 2 chambers of Congress, each has its own mind, and the presidency. So there is such a variety of institutions of dispersal of power, both horizontally and vertically. Whereas India is an incredibly concentrated power structure.
We are not unleashing the energies of the people. We are not allowing democratic leadership and innovation to really flourish. We are pretending that somebody has there some miraculous solutions. If only you follow those orders, everything will be great. We are pretending that a great speech by a great leader will transform the country, which is absolute good. A democracy works when people understand the meaning of the vote, when they take charge of their lives, when we enable them to take charge of their lives. Not when somebody takes charge of their lives and tries to improve their lot. It never happened in the world. It will never happen. This centralization, we have not begun to address it. In some respects, states are coming into their own. Even there are blemishes. But local governments are practically zero in most parts of India. So we are not even giving ourselves a hope, an option of getting out of this mess. Finally, rule of law. Normatively, a rule of law is as sound as the United States. Their constitutional have been awarded if they were convicted. Conviction rate of late is 25 to 30, sometimes 40%, but most of the convictions are based on confession, which is in most cases extracted by third degree coercion. Without confession, the conviction rate is the lowest in the world, about 10%. On the Siddhartha case, we were not last 1 week. If V.G. Siddhartha at that level felt the pain and the anguish, suicide can never be justified. I always completely reject that. He must have had some serious psychological problems. That's a different issue. But if at that level he was vulnerable, you can imagine what happens to the ordinary citizens. And without rule of law, without my rights being protected, irrespective of my birth and wealth and power, where is democracy and where is opportunity? If wealth is created because of your access to power or your muscle power, not because of your ability and hard work, for the bulk of the people, then where is prosperity? Magic of life. It's a feudal system. My broad argument is all these six desperately need to be corrected. Doesn't matter which party you are, left, right, center, north, south, Hindutva, secular, I am not bothered. I mean, I'm not only the public vote as jail. But without these six, there is no greatness of India. And all these can be set right with very little economic cost. Everyone is, I am talking with a practical roadmap to each of these things. They can be addressed. And somehow the public discourse, the media, it's not merely politicians and parties, it's also the media, the public discourse. మనందరికీ ఎవడు గెలుస్తాడు, ఎవరు ఓడతాడు, ఎవడేమవుతున్నాడు, ఎవడు మంత్రి అవుతున్నాడు, ఎవరు కరెక్ట్ అవుతున్నాడు తప్పితే ఏమవుతుందని వేరు నాట్ బాదర్డ్ as a country. And a culture which is so obsessed with the power game, without understanding the purpose of power, there is no miracle that will happen. Miracles have to be made to happen. And we are consciously choosing not to make those miracles happen. We cannot afford that. Because millions, tens of millions, hundreds of millions are languishing. Still some good is happening. It will be foolish on our part to say India has not improved. India has definitely improved. India today is better than India 5 years ago, 10 years ago. But that is not because of government and the state and the politics or administration. It is because of people like you, strong families. Technology barriers are no longer there. And the entrepreneurship of people like you. ఈ మూడు ఎలాగో కొంత వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి, కొంత ఐడియాస్ వస్తున్నాయి, కొంత లైఫ్ టెక్నిక్ బెటర్. బట్ రిలేటివ్ టు వాట్ వీ కెన్ అకాంప్లిష్, రిలేటివ్ టు వాట్ అవర్ కాంపిటేటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ అకాంప్లిషింగ్, relative to our needs, what we are accomplishing is still very little. And this gulf means two things. A, perpetuation of poverty for a long, long time. B, India becoming a very also ran country, not up there. We deserve better. We can do better. The quest for power, and the power as an end, politics is now reduced to essentially three things. Vote buying, మనందరికీ తెలిసిందే. తెలుగు కూడా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ మధ్య ఎలక్షన్ చూసాం 2 స్టేట్స్లో. మీరందరూ తప్పగా చెప్తారు, పెట్టుకో, అందరూ మీ అందరికీ బాగా పరిచయం ఉంటుంది. ఏం జరుగుతుంది అంటే చెప్పి మాట్లాడక్కర్లేదు. ఫ్రీబీస్ మొట్టమొదటి చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు నౌ వి గాన్ వే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్.
Governments, almost as if governments are only two businesses. ఎంప్లాయీస్కి పని చేయకపోయినా జీతాలు ఇవ్వటం, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి ఫ్రీబీస్ ఇచ్చేయడం, ఆ తర్వాత ఇంకేం చేయాలి. ఓపుకుంటే మరి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినాయి కాబట్టి ఎక్కడ వింటే అక్కడ అందుకోవాలి. The nation cannot move forward like that. The third is divisions. ఈ రెండు కూడా సమానం అయిపోతే కులం, మతం, ప్రాంతం ఏదో ఉంటుంది. మన దేశంలో ఇంత ఏన్షియంట్ కంట్రీ సో మెనీ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయి కదా. మన ట్రైబల్ లాయల్టీస్ మనకు ఉంటాయి, మన గొడవలు మనకు ఉంటాయి. వాటిని ప్రొవోక్ చేయడం ఛాలెంజ్. వీ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ దాట్. అవి తంటాలు పడండి, బట్ ద గేమ్ ఆఫ్ పవర్, విత్ పవర్ as an end cannot be so obsessive, cannot consume us so much that it destroys the purpose of power. Right now, I can say without any serious fear of contradiction, that is where we are as a country. I want you all, because you are the finest examples of India, the most thoughtful, the most intelligent, the most innovative, the most successful Indians. We look up to you. We need you to wake us up. Intellectually, the work has to be done by us in India. But as they say, you may take an Indian out of India, but you cannot take India out of an Indian. Wherever you are, the origins, our own culture, our history, our society, it shapes our vision, the way we look at ourselves. So my appeal to all of you is, sometimes distance has an advantage. You can rise above the pettiness. You can have a 360-degree. You can have a greater appreciation of the right and the wrong, both the strengths and weaknesses. I yield to none in understanding the strengths of my society. I am very proud of our culture and history and civilization. But I will be foolish if I pretend that everything is wonderful. మన బిడ్డని మనం ప్రేమిస్తాం అని చెప్పిన బిడ్డలో లోపాలు అర్థం కాబట్టి బిడ్డ ఎప్పుడో ఉంటాడు, వాడు కాళ్ళు చచ్చిపడిపోతాడు. ప్రేమించడం వేరు, బిడ్డలో ఉన్న శక్తిని గుర్తించడం వేరు, ఆ శక్తిని బయట పెట్టడం తీసుకోవడం వేరు. ఈ రెండింటికి మంచి తేడా. And that's where we are as a country. So I thought for long I have not visited the United States. At least earlier there was a time when I went around 28 cities and 28 days. I probably traveled in this country more than most Indian public figures. It's serious, intensive dialogue across the country. Some meetings were so big and so influential that Economist wrote a whole essay on expatriate Indians and their impact on Indian society, using one of my addresses in the United States as a starting point. But for some years, I decided that most of the things are there. But now I feel there is a need for all of us together, the overseas Indians, to look at India dispassionately but with great love for the future, and use our lung power, our brain power collectively to try and chart a course and tell the country, look, there is a way out. Economic reform happened because many of you were convinced and you told us how something else is working better elsewhere. License రాజ్యాలు అమలుపడ్డ దాదాపు ఇంకో మార్గం ఉంది, మీకు ఇచ్చోడని చెప్పారు. Ultimately the whole nation was converted. The change happened when a great man like P.V. Narasimha had an opportunity and the compulsion drove him, but he did it very wisely in a very quiet way, self-effacing but very smart way. So big change does happen, but it requires first a body of intelligent people committed to the future of India, broadly coming to the same platform. Have your own politics, have your own other loyalties, these are natural. But look at India as a land with a promise and a future and see how the gulf should be bridged. We need you to do that. I came here primarily to spread this message. I think I've broken my word. I've spoken much longer than 10 minutes. I will end this here. Let's have an interaction. As I said, every one word I uttered with the utmost sense of responsibility. While there's a lot of passion and emotion, there's a lot of logic and reason. There's a lot of evidence. And I have never ever articulated a problem without a coherent solution. I have never criticized without finding an alternative. I do not believe in attacking people, it's meaningless. We are here to make a difference. It is in that spirit I have said things, because మనం కాబట్టి కొంచెం హార్ష్గా మాట్లాడాను. మన గురించి మనం ఇంకోటి దగ్గర అయితే జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాం. They were non-success, sometimes it failed. India is the only significant country where the farmer for a long period
was not allowed to sell where the market price is good. We legally prohibited the farmers from selling for a price that the market is willing to bear. And then we said, it's a lie. I remember in 1980s, I think in 84, Mrs. Gandhi, just before her death, she was still the Prime Minister. Cotton prices ఆ రోజుల్లో 600-700 రూపాయలు ఉన్నది, 800 అలా ఉండేది క్వింటల్ ఆ రోజుల్లో. 1600 వెళ్ళింది ఒకసారి, బికాస్ డిమాండ్ సప్లై, కాటన్ బీగ్ గ్లోబల్ కమాడిటీ. Economic law is if a commodity is non-perishable and if it is transportable and tradable, then the prices globally will be equal. That is the very logic of that. Cotton is one such commodity. Global prices were rising because there was a shortage in a certain way. I still remember vividly, Mrs. Indira Gandhi as Prime Minister made one statement. When the global prices were higher than Indian prices of 1600 rupees a quintal, she said, we are importing. In those days, she said, in the 5 lakh bales or 1 million bales of cotton, despite the international price being higher than Indian prices. Within 24 hours, the price crashed to 800 rupees. Not a bale was imported. Within 24 hours, the price crashed to 800 rupees from 1600. Until we destroyed the farmers' income by 50% by consciously and criminally and deliberately threatening people that we will import. The moment our dragon status under conspire, farmers in demolish. That continued on a number of things. I can give you 1,000 instances, well documented instances. As late as 2011, Andhra Pradeshlo paddy price, BPT and ఒక variety ఉంటుంది. That's what actually most people eat. మన వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేది మిగతా మొత్తగా బియ్యం అంతా అంత ఎఫ్సైకి పంపిస్తాము. మనం తినేది ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే మొలకలుపులు, సన్నాలు, నెల్లూరు సన్నాలు వగేరా, అదే బీపీటీ మామూలుగా తినే జిల్లాలో. ఆనాడు 750 రూపాయలు బస్తా, 74 కేజీల బస్తా అనుకుంటారు ధాన్యం. అదే రోజున కర్ణాటకలో, మహారాష్ట్రలో 1200 రూపాయలు. There was a 450 rupees difference. ఆనాడు 30 లక్షల టన్నులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇప్పటి తెలంగాణ, ఏపీ కలిపి బీపీటీ ధాన్యం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నది. అంటే మీకు కనీసం 3600 కోట్ల రూపాయలు రైతులకి ఆ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఒక్క సీజన్లో, ఒక్క పంట, ఒక్క వెరైటీకి తేడా కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ లోకల్లీ, if only you sell where the market is willing to pay a price. In the neighboring states of Maharashtra and Karnataka, that's the price available. The government illegally, criminally gave an order saying that you shall not sell outside the borders, you shall not transport or sell outside the borders of Andhra Pradesh. Then I launched a movement at that time. రైతులందరినీ అర్థమయ్యేట్టు చెప్పి కొన్ని వేల మంది రైతులతో కలిసి మేమందరం కూడా పాదయాత్రలు చేసి కర్నూలు నుంచి కర్ణాటకకి, నిజామాబాద్ నుంచి నాందేడ్కి, నాందేడ్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకకి మనకు రాఘవేంద్ర స్వామి మంత్రాలయం దాటగానే కర్ణాటక బార్డర్ వస్తుంది. కర్ణాటక వెళ్ళి ఐ సోల్డ్ దెమ్, అంటే సింబాలిక్ జస్ట్ టు బ్రేక్ దట్ గవర్నమెంట్స్ ప్రొహిబిషన్. ఒక 5-10 కిలోల మూటలు, మన 50 కిలోల మూట శక్తి మనకు లేదు కదా, అందుకని ఇట్స్ మోర్ టు మొబిలైజ్ పీపుల్. పాదయాత్రలు చేసి ఇచ్చేసాను. వితిన్ 10 days ద ప్రైసెస్ వర్ ఈక్వలైజ్డ్. నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ధైర్యం చేయలేకపోయాను. నేను చెప్పాను, దమ్ముంటే అరెస్ట్ చేయండి అని చెప్పాను. కొన్ని 100 మంది పోలీసులు పంపించారు చుట్టూ, కానీ తెలియడం అరెస్ట్. ఇంకా తెలిస్తే అన్పాపులర్ అయిపోతాం, కొంచెం క్రెడిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వాడు చూస్తాను, అన్యాయం వాడు చూస్తారు. నేను వెయిట్ చేస్తాను, అరెస్ట్ చేస్తే వాడిని డిస్ట్రాయ్ చేద్దాం అని నేను చూస్తాను. కానీ వాట్ దే వర్ డూయింగ్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ రాంగ్ ఇన్ పాలసీ, బట్ ఇట్ వాజ్ ఇల్లీగల్. దే డిడ్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద పవర్. ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ నో పవర్ టు డూ దట్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇల్లీగల్. And they were not bothered. గోండా ఎట్లయితే లా పట్టించుకోవడం, గవర్నమెంట్ కూడా గోండాలా బిహేవ్ చేస్తే లా ఉంది. And the moment they arrested me on the ground, I would have destroyed them. I would have gone to Supreme Court and demonstrated conclusively their illegality. Forget immorality. The government would not have been able to survive. దాంతో ఏ కారణం కానీ కాదు, ప్రైస్ ఈక్వలైజ్ అయ్యింది. 3,600 crores the farmers got the benefit. అంటే ఒక కలం పోటుతో
3,600 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు ఒక పంటలో ఒక సీజన్లో రావాల్సిన డబ్బుని ఒక వెరైటీకి గవర్నమెంట్ కలపొడుతూ ఆపేయాలి. I'll give you a second example. Around the same period, India was storing 80 million tons of food grains, rice and wheat together during peak time. సంవత్సరం పొడుగుతో ఒకే స్టాక్ ఉండదు, హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి కాదు, ప్రొడక్షన్ హార్వెస్ట్ టైంలో, ఆ తర్వాత మన డ్రాయల్స్ ఉంటాయి కదా. బట్ పీక్ టైంలో 8 crore tons, the largest quantity in the world. In any granary, but here government granaries alone had 8 crore tons. I was gathering data on a day-to-day basis, and also international prices, local prices and global prices across the whole world. I was gathering. Then మన స్టేట్లో పార్టీలను కూర్చోబెట్టి వీళ్ళందరూ యూజువల్ నీజెక్ రియాక్షన్, పేర్లేవు అనవసరం, మంచి మనుషులే కానీ నీజెక్. ఎక్స్పోర్ట్ కావాలంటే అక్కడ ప్రైసులు బాగున్నాయి, ఇక్కడేమో స్టాక్లు పెరిగిపోతున్నాయి, క్రాష్ అయిపోతున్నాయి, అన్యాయం జరుగుతుంది, రేట్లు ఎక్స్పోర్ట్. ఎక్స్పోర్టా, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎక్స్పోర్టా, ఎట్లా, ఎందుకు కారణం అక్కర్లేదు, అదొక మంత్రం అయిపోయింది. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎక్స్పోర్టా తప్పు. చాలా సీనియర్ లీడర్స్, వెల్ మీనింగ్ లీడర్స్, కొంచెం నాకు చదువు ఉంది కాబట్టి కొంచెం నిర్మోహంగా మాట్లాడు కాబట్టి వాళ్ళని ఫ్యాక్స్ ఉంటుంది, నోరు మంచి పిచ్చి మాట్లాడబోకని చెప్పి పాపం నా ఎదురుగా మాట్లాడేదానిలాగా నోరు వచ్చారు. Then I went to the Prime Minister. I remember it was the 27th of April 2011. Manmohan Singh was the Prime Minister. I showed him chapter and verse. What were the prices globally prevailing over the past 30 days, 40 days in each of the grain markets in the world? What is the price in India? What is the stock available? I took data from the government website. Not something that me website, me data. On a day-to-day basis, every day FCA gives you data about how much is stored where, what is the stock. So, చూపెట్టగానే ఆయన నాకు కొంత డేటా యాడ్ చేశారు. జయప్రకాష్ గారు, సైబీరియాలో ఈ మధ్య క్రాప్ పడిపోయింది, వీట్ క్రాప్, కాబట్టి అక్కడ కష్టంగా ఉంది. అలాగే పాకిస్తాన్లో సింధులో ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి. అంటే నేను చెప్పాను, మహాశయ నేను చాలా స్టడీ చేశాను, నాకంటే కొన్ని విషయాలు మీకు ఎక్కువ తెలుసు, అండ్ యువర్ ఎకానమిస్ట్ ఆఫ్ గ్రేట్ రెప్యూట్, బుద్ధుందా ఏమన్నా ఏమిటంటే అప్పుడు నేను తలపట్టుకొని దెన్ అప్పుడు రథం కదిలింది. The export ban was lifted. Until that time, food grains export was banned. When India had 80 million tons of stock, global prices were double Indian prices, the prices were crashing in India, government banned exports. The ban was lifted only for rice because I fought for rice. Wheat కోసం ప్రస్తావించారు కానీ ఫైట్ చేయాలి, ఐ మస్ట్ బి ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే ముందు మనం సంగతి చూసుకుందాం అని చెప్పని అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా రైస్ బ్యాన్ లిఫ్ట్ అయింది. Since then, India is the biggest exporter of rice in the world. Starting every year, we export 10 million tons plus. To give another example, last 3-4 years, after Modi came to office, the exports of Indian agriculture products fell by $10 billion per year. Imports increased by $10 billion per year, all in 2 years dramatically. India is the biggest importer of two primary foods, cooking oil and pulses. మన పప్పు మీద మనం వీట్ తినేవాళ్ళం కాదు కదా, వీట్ తిన్నా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్ ఇస్ పప్పులు. మనం మాంసం తినేవాళ్ళు కూడా మనకు 90% మన పప్పులు కదా, కాబట్టి వీఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్స్యూమర్స్ ఆఫ్ పల్సెస్. మరి మన కర్మ కొద్దీ నూనె కూడా మనం బిగ్గెస్ట్ కన్స్యూమర్, though it's not particularly good. And India, 16 million tons, 17 million tons of cooking oil were imported. World over, import also with just for the national. After all, you can't have shortages in the country. World over, they protect their agriculture. Imported tariffs పెట్టి, indigenous production కొంచెం సబ్సిడీలు ఇచ్చి, ఆ ప్రొడక్షన్ పెంచి, లాంగ్ టర్మ్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ లేకుండా, పర్టికులర్లీ ప్రైమ్ మేజర్ ఫుడ్స్, ఏదో మైనర్ ఫుడ్ కొంత స్మాల్ క్వాంటిటీ అనుకోవచ్చు, మేజర్ ఫుడ్స్ ఒక గ్రేట్ నేషన్ లైక్ ఇండియా కెనాట్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్టెడ్ ఫుడ్స్. ఇప్పుడు ఇవాళ ఇండియా ఆయిల్, కుకింగ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ లేకపోతే ఇంట్లో పొయ్యిలో పిల్లలు. There is no oil in India. Indigenous production is only about 7 to 8 million tons.